afternoon mga friends! Welcome to my channel. Today I'm going to cook korokke or croquette. These are the ingredients: mashed potato. I already boiled and mashed it. 3 pieces, and then pork mince, or you can also use beef mince. Only 100 grams. I only use 100 grams. And the onions, minced onions, and then salt and pepper, ajinomoto, nutmeg, and then flour for coating, afterwards, and then 1 egg, buttered egg, and then breadcrumbs. Afterwards I will use it. Now let's get started. First, saute the meat. Put a little bit of oil. Then put the onions. Then dagdag natin. Let's smash the extra potato. Already boiled the potato. Better to use the beef mince. Only 100 grams. I'll use 100 grams. Pwede rin ho itong pang negosyo nga pala. Itong korokke. Business chance din ho ito sa mga nasa Pinas, yung mga gustong magtinda-tinda ng mga food. Panoorin nyo lang ho hanggang matapos. Then put salt and pepper, a little bit of ajinomoto, nutmeg, a little bit, then while heating it up, my cooking oil, pinapainit ko na ho para pagpiprituhan ng korokke. It must be 180 degrees Celsius. Then done my korokke. Then afterwards, mix it to the mashed potato. Mix. And then mix it. Mimix lang ho natin. And then, bibilugan ho natin yung shape.
Mix it hanggang sa mag-mix up siya sa potato. Lipat ho natin yung oil. Lipat ho natin dito. Yan. I-heat up po natin ng 180 degrees ang oil. Then habang huhulmahin natin yung korokke. Japanese also love this food. Pwede ho itong pang snack. Pwedeng pang merienda, pwedeng ulam. Pwedeng pang handa sa party if you want. Pag na-mix na ho lahat, bibilogin ho natin. Then, I'm going to wash my hands. And ito na ho yung mga ingredients na korokke. Then, kuha po ng ganyang kalaki. Yan. Sakto lang ho na para sa isang tao yung sizes. Ganyan bilog. Round shape or oval shape, anything you want. Pwede ho itong pang merienda. Yan, gaganyan lang ho. I-dip natin sa, cook natin sa flour. Then afterwards, egg. Dip in the egg. And then, on breadcrumbs. Yan. Then, i-fry ho natin. Then, deep fry. Ulit lang ho. Then, the egg. Coat natin sa egg. Pwede ho itong panghanda sa party, pang merienda ho ninyo. Naku, masarap ho ito. Ayan o. Medyo mainit na ho yung oil. Yan. Deep fry na ho natin. Hugasan ko yung kamay ko.
While it's already hot, and then i-fry na natin. Deep fry. Kailangan high fire siya eh. Ayan, paulit-ulit lang ho. Hanggang sa matapos yung wait lang ho natin. Bali yung 4 pieces na potato is 3, 4, 5, 6. Bali 6 pieces na korokke magagawa. Ayan. Habang wait natin, continue ko lang gawin itong natitira. Ito na ho yung aming dinner. Yan o. Ganda na siya. Nag-golden brown na siya. Try nyo kung lutuin to. Masarap ho. Magugustuhan niyo mga asawa niyo, mga bata. Kids will love this. And husbands will love also. Magugustuhan niyo ho. You can use minced pork or minced beef. Then yung natitira, pwedeng i-freezer ulit. May prito-prito na lang ulit pag gustong kumain. Pwedeng baon. Ano? Tignan ko natin, medyo okay na yata eh. Kasi luto naman na yung loob. Lapit na siyang maluto. Yan o. Kailangan naka-high fire siya. Naka-medium high. Yan. Already done. My croquette. Yan o. Sarap po ito. Full of vitamins pa. Done my korokke. If you like this korokke, please like or comments or anything. Done my korokke. Very good, very delicious. Thanks for watching again, my friends. Bye.